compound angles. So what type of angles we can call it as a compound angles? Any idea? As the name it is suggesting that something compound means mixture, right? So compound angles is nothing but it is the algebraic sum of two or more angles. So one angle unte మనం నార్మల్ గా ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ తో వెదర్ ఇట్ ఈస్ అనే ఇన్ఫినిటీ రేంజ్ కానీ లేకపోతే మోర్ దాన్ 360 డిగ్రీస్ కానీ లేకపోతే మోర్ దాన్ 90 డిగ్రీస్ ఉన్నా సో బై యూజింగ్ ది 4 క్వాడ్రన్స్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ అనాలిసిస్ బట్టి సో మనము దాని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ని లేదా వాల్యూని అట్ పర్టికులర్ యాంగిల్ దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, రైట్? సో నౌ what in case if two or more angles are added or subtracted? Here just we are talking about adding and subtracting, that is algebraic sum. We are not talking about multiplication and division here. So ఈ chapter లో only sum or difference, right? So మనకున్న సిలబస్ ప్రకారము ఓన్లీ టూ యాంగిల్స్ ని either sum or difference చేసి ఉన్న ఫార్ములాస్ ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి, రైట్? లెట్ us suppose simply A comma B are two angles. So then A plus B, A minus B are called compound angles. Very simple, right? So compound angles is nothing but algebraic sum of two or more angles. మనకి minimum 2 require అయితే maximum ఎంతైనా ఉండొచ్చు, right? We can go till 3 only. So formulas కూడా మనకి 3 వరకే ఉన్నాయి, రైట్? సో మనము ఈ కాంపౌండ్ యాంగిల్స్ ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే ఇంటర్మీడియట్ వాల్యూస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం. సో స్పెసిఫిక్ గా ఇంటర్మీడియట్ వాల్యూస్ ఎందుకు అడుగుతున్నాం అంటే ఇక్కడ సో మనము ప్రీవియస్ చాప్టర్ లో 0, 30, 45, 60, 90 సో ఈ వాల్యూస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేశాను, రైట్? సో వాట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ రిక్వైర్ బిట్వీన్ వాల్యూ దట్ ఈస్ 15 and here it is 75 and let us suppose 105, like that. So to find the intermediate values, like if you want to find this 15, so how we can write this 15? Known values, from the known values, that is 45 minus 30, right? So we know this 45 value, we know this 30 value, like performance of sin, cos, tan, whatever it is at particular this angle, we know the value. So if you want to find this intermediate value 15 degrees, or if you want to find 75, how we can write this? 45 plus 30, right? So from this known values, from this known angles performance, we can find the intermediate angles performance, right? So we have simply here few formulas. Just try to see. Sin of A plus B, it will come sin A cos B plus cos A sin B. Sin of A minus B, just ఇక్కడ ఉన్న మైనస్ ప్లస్ ఇక్కడ మైనస్ అవుతుందన్న, sin A cos B minus cos A sin B. Then cos of A plus B, cos A cos B minus sin A sin B. ఇక్కడ ప్లస్ వస్తే ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ cos of A minus B, cos A cos B plus sin A cos B. Sorry, here it is sin A sin B. Yes, sin A sin B. Then tan of A plus B. So tan of A plus B is tan A plus tan B whole divided by 1 minus tan A into tan B. In case of tan of A minus B, that is tan A minus tan B divided by 1 plus tan A into tan B. Right? So next వచ్చి చూడండి sin of A plus B into sin of A minus B. సో ఒక్కసారి మీరు ఇక్కడ ఈ sin of A plus B, sin of A minus B ఫార్ములాస్ రెండింటిని మల్టిప్లై చేశారనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ A plus B into A minus B. సో ఆ ఫార్మేట్ లో మనకి ఇక్కడ sin square A minus sin square B అని వస్తుంది. లేకపోతే if you convert this sin into cos, it will become cos square B minus cos square A as well, right? Next cos of A plus B into cos of A minus B will become cos square A minus sin square A minus sin square B. In case cos square లోంచి cos square A నుంచి వెళ్తా ఉంటే చూడనా A minus B అవుతుంది కాబట్టి A is somewhat bigger, right? So cos square A minus sin square A minus sin square B. In case of cos square B, it is just cos square B minus sin square A only. So these are not that much important. So we just try to focus on these only, right? So in this chapter we have only these formulas. ఒకటి నేర్చుకుంటే ఇంకోటి వస్తుంది ఈజీగా. sin of A plus B వచ్చిందంటే A minus B ఈజీగా ఉంటుంది. cos of A plus B వచ్చిందంటే A minus B ఉంటుంది. tan of A plus B వచ్చిందంటే A minus B, జస్ట్ సైన్ చేంజ్ అనమాట, అంత మించి ఏం లేదు,
right? So now just try to see some intermediate values. We will try to find the some intermediate values. Let me take the blank presentation. So now try to see, I want to find sine 15 degrees, right? So how we can write this thing? Sine of 45 45, minus 30. very good. 45 minus 30. So here what formula we need to use? Sine of a minus b. What is sine of a minus b? Sine a, that is sine 45, cos b, cos 30, minus minus cos A cos a, that is cos 45, into cos sin sin b, that is sin 30, right? So what is sin 45? That is 1 by root 2 into cos 30 root 3 by 2, by 2 right? minus Minus 1 by root 2 root 2 into 1 by 2. So here 2 root 2 is the common LCM. Then root 3 minus 1. Root 3 minus 1 by 2 root 2 is equal to what? Sin 15. Now simply say sin 75. What sin Root 3 plus 75? 1 by 2 root 2 Root 3 plus 1 by 2 root 2. ప్లస్ 1 బై 2 రూట్ 2 సింపుల్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనము 45 ప్లస్ 30 రాసుకుంటాం కాబట్టి ఇక్కడ మధ్యలో ప్లస్ వస్తుంది అంతే, అంతమించి తేడా ఏం లేదు ఇంకా. చేశాను, రైట్? So in this way we need to solve the intermediate values. So I already given here the list. Sin 15 is root 3 minus 1 by 2 root 2. Sin 75 is root 3 plus 1 by 2 root 2. In case it is cos 15, so it is nothing but sin of 90 minus 75, it will become cos 15. So that is root 3 plus 1 by 2 root 2. Root 3 minus 1 by 2 root 2. Next tan theta అని చూసుకుంటే నన్న మీరు sin బై కాస్ తీసుకుంటే రూట్ 3 మైనస్ 1 బై రూట్ 3 ప్లస్ 1 వస్తుంది. తర్వాత మీరు రేషనలైజేషన్ చేస్తే కనుక ఇది 2 minus root 3 వస్తుంది. Then here it is 2 plus root 3, right? So next for the cot it is reverse, 2 plus root 3, 2 minus root 3. ఒక్కటి నేర్చుకున్నట్టే రిమైనింగ్ అన్ని వచ్చేస్తాయి, ఇబ్బంది ఏం లేదు. Now just try to see some problems. Cos of n plus 1 into alpha into cos of n minus 1 into n minus 1 into alpha plus sin of n plus 1 into alpha sin of n minus 1 into alpha. So here it is in the form of cos a into cos b plus sin a into sin b. So what is cos a cos b plus sin a sin b? Cos of A minus B. Which is very good, cos of a minus b. Now just try to write what is a and what is b. So here a is equal to n plus 1 into alpha, right? And b is equal to n minus in 1 into alpha n minus 1 into alpha. So if you write it, it will become cos of a is, n just expand that, n alpha plus alpha minus n alpha. Here minus alpha it is, again it will come plus alpha. Minus of minus, it will come plus. So plus n alpha minus n alpha will get cancelled. So what is the remaining? Cos cos 2 alpha. Clear? yes, sir. Right? So here the solution. So can I move to the next question? Yes, sir. Yes. Sin 40 degrees 25 seconds, cos 90 degrees 35 seconds plus cos 40 degrees 25 seconds and sin 90 degrees 35 seconds. So it is in the form of what? Sin a cos b plus cos a sin b. It will come what? Sin a plus Sin A plus B. Sin a plus b. Sin of a is what, ma? 40 degrees into 25 25 seconds plus 19 degrees is 35 seconds 35 seconds. So what will become? 40 plus 19, it is 59. 59 59, 25 plus 35 what? 60. So 60 seconds means one angle, right? So that is, it is sin 60. So what is sin 60? root 3 by 2
√3/2. క్లియర్? Yes, sir. చూడండి, బేసిక్ ట్రిగ్నామెట్రీ తెలిసిందంటే ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు. అది తెలియలేదంటే కన్నా ఇప్పటి నుంచి చెప్పే చాప్టర్స్ అంతా ఇంకా థియరిటికల్ పార్ట్ తక్కువ ఉంటుంది. జస్ట్ ఫార్ములా చెప్పడం, ఆన్సర్ చెప్పడం అనమాట. సో అందుకే ట్రిగ్నామెట్రీ రేషియోస్ పార్ట్ క్లియర్గా ఉండండి. రైట్? Okay. సో హియర్ ఇస్ ద ఆన్సర్. నౌ జస్ట్ ట్రై టు సాల్వ్ దిస్ అండ్ టెల్ మీ ద ఆన్సర్. Cos of pi/4 plus a into cos of pi/4 minus b minus sin of pi/4 plus a into sin of pi/4 minus b. So which formula this is? Cos of a plus b. Very Cos of good. A Cos plus of a B. plus b. So a is equal to pi/4 plus a, b is equal to pi/4 minus b. Minus b. Tell me what is the answer? 90 minus a minus b, sir. So cos of pi/4 plus a plus pi/4 minus b. Minus So it is in the form of cos of pi/2 minus plus a minus b. Just make this as like this. minus sin So pi/2 minus plus theta, that is in the second quadrant cos will come negative minus. So it Sin. is in a odd function, will come sin of a minus plus b. A minus B. రైట్? ఆన్సర్లో ఇది లేదంటే కినా మీరేం చేయాలి? ఇప్పుడు సైన్ ఆఫ్ మైనస్ థీటా ఇక్కడ నుంచి మైనస్ కామన్ తీయండి. ఏమవుతుంది? Sin b మైనస్ ఏ, రైట్? మైనస్ కామన్ తీస్తే సైన్ ఆఫ్ మైనస్ థీటా ఇస్ మైనస్ సైన్ థీటా, రైట్? మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్, రైట్? సో ఆన్సర్లో b మైనస్ ఏ, సైన్ ఆఫ్ b మైనస్ ఏ, దిస్ ఇస్ ప్లస్ సైన్ ఆఫ్ b మైనస్ ఏ. ఈ రెండిట్లో ఏదైనా ఆన్సర్ ఉండొచ్చు. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ సెకండ్ వన్ ఉంటుంది. సో అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత స్టాప్ అవ్వద్దు, రైట్? సో ఇక్కడ a మైనస్ బి నుంచి b మైనస్ కామన్ తీసుకుంటే b మైనస్ ఏ వస్తుంది. సైన్ ఆఫ్ మైనస్ థీటా ఏమవుతుంది? మైనస్ సైన్ థీటా, రైట్? sin సో ఈ మైనస్ బయటకు వస్తే మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. క్లియర్? Yes, sir. ఎస్. సో ఇక్కడే మైనస్ కామన్ తీసుకున్నాము మనం, ఏ ప్లస్ బి నుంచి ఏ మైనస్ బి నుంచి. సో ఇక్కడ pi/2 మైనస్ థీటా అయిందనమాట డైరెక్ట్ ఇక్కడే. మనం అలా ఏం చేయొచ్చు, ఇలా ఏం చేయొచ్చు, ఎలా చేసినా కానీ ఆన్సర్ సేమ్ రావాలి. ట్రై టు సాల్వ్ దిస్. cos of theta plus 45 plus sin of theta minus 45. Just apply the formulas. Cos of a plus b plus sin of a minus b. So what is cos of a plus b? Cos a cos b minus sin a sin b plus here sin of a minus b, that is sin a cos b minus cos a sin b. 0, sir. 0? Yes, 0 is the correct answer. Anybody with 0 answer? Yes, sir. 0, sir. So let's try to see the solution here. I am writing this cos of theta plus 45 as cos theta cos 40, that is cos a cos b minus sin a sin b plus sin a cos b minus cos a sin b. So here cos 45 and sin 45 will become 1/√2. I am just substituting here cos theta into 1/√2 minus sin theta into 1/√2 plus sin theta into 1/√2 minus cos theta 1/√2. So plus sin theta minus sin theta will cancel, plus cos theta minus cos theta will cancel. Answer is 0. Clear? Yes. Now try to solve this question. Cos of 15 minus cos of 75 degrees. So if you know the values directly, √3 plus 1/2√2, √3 minus 1/2√2. You can directly apply that. √3/2, sir. √3/2. No, just try to check. √3 plus 1/2√2 √2/2, sir. minus 1/√2, sir. 1/2. Very good. So this you need to do, right? Plus √3 minus √3 cancel. 1 plus 1 2. So 2/2√2. It is simply 2 will get cancel. Your answer is 1/√2. Yes, sir. Yes, right? So next try to solve this thing. Sin of 105 plus cos of 105. You can write this sin of 105 as cos 15. Yes or no? This as minus sin 15.
1/√2 sir దీనికి. Okay, I'm not sure about the answer. Please try to solve. Yes, so it results same answer, I think. మీరు 105 ని సాల్వ్ చేయలేకపోతే 90 + 15 రాసుకోండి. sin of 90 + theta it will come second quadrant. It is an odd function, it will come cos 15. Cos of 90 + theta second quadrant, cos is negative, it will come sin 15. So cos 15 minus sin 15, it will come same thing, √3 + 1/2 √2 minus √3 minus 1/2 √2. Clear? Yes sir. So this thing will write sin of 105 plus cos of 105. Next try to see tan 75 minus cot 75. Tan 75 minus cot 75. So tan 75 is 2 plus √3 and cot 75 is 2 minus √3. So here plus 2 minus 2 will get cancel, √3 plus √3 it will come 2 √3 nana. Just you need to know the values of 0, 30, 45, 60, 90. Then all values you can easily find it. Clear? Yes sir. Right. Next try to solve. So ఇక్కడ కొంచెం క్లియర్ గా కనపడకపోతే ఇట్స్ రాసాను చూడండి. tan 225 minus cot 81 cot 69 divided by cot 261 plus tan 21. Please try to solve this question, all of you. So take it all the values into first quadrant. That is tan 225 we can write as 1 plus 180 plus 45. Then cot 81 convert into tan, you can write it as tan 9 degrees. Then cot 16 as tan 21 degrees, right? So cot 261 we can write it as cut off 270 minus 9, it will come tan 9 degrees plus tan 21. So if you see, this is the formula of reciprocal of this tan of a plus b. Denominator లో మనకి tan a plus tan b ఉంటుంది, న్యూమరేటర్ లో 1 minus tan a tan b అవుతుంది. If you convert this tan 225, what is the tan 225 value? In the third quadrant, 225 multiple of 45, it will come simply 1. Because tan of 180 plus 45, third quadrant, 1. even function, tan 45, that is 1 minus. So cot 81 tan లెక్క రాయండి, ఏమవుతుంది? tan 9. Very good. minus tan 9 డైరెక్ట్ గా చెప్పాలి. నెక్స్ట్ స్టెప్ వద్దు, ఎందుకంటే మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో థియరిటికల్ ఎంత రాసావని కాదు, నువ్వు ఎంత ఫాస్ట్ గా ఆన్సర్ చేసావు అనమాట. నెక్స్ట్ cot 69 ఏం రాయొచ్చు? tan 21. Very good. Tan 21 divided by cot 261, we can write it as cot 270 minus 9. So it is the third quadrant, cot is positive, it is an odd function, it will come tan 9 degrees plus tan 21. So if you observe, which formula this is? 1 by tan of a plus b, tan a plus b. right? So tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b, ఆ విధంగా ఉంది. So 1 by tan of what is a, that is 9 plus 21. So what is tan 30? 1 by root 3. 1 by root 2. 1 by root 3. Tan 30 is 1 by root 3, right? So your answer will come root 3. Root 3. Clear? Yes sir. Next question. Tan 20 is equal to p. Then tan of 160 minus tan of 110 divided by 1 plus tan of 160 into tan 110. How we can solve this question? Tan a plus b. Tan a plus b. Tan a minus b sir. No sir. So tan a అక్కడ plus ఉండే b. యాంగిల్స్ ని tan 20 లెక్క మార్చుకొని చేయాలి. Very good. So tan 160 name రాసుకోవచ్చు, tan 180 minus 20. -20. tan 110 ని tan 90 plus 20 అలా మార్చుకొని p వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలన్నా.
If you do like that, tan of a minus b, it is simply tan 50 degrees, right? So tan 50 మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? tan 20 నుంచి చేయలేం కదా. No, sir. So just try to convert this tan 160 as tan of 180 minus 20, tan of 90 plus 20, that 110. Tell me how it is changing and what will be the final answer. One minus p square by 1 plus p square. It's not, you are just near, but it is not correct. Zero, sir, answer. No. How it will come 0? There is a lot of difference between them. న్యూమరేటర్ పార్ట్ 0 అయినప్పుడు మాత్రమే 0 అవుతుంది. న్యూమరేటర్లో 0 ఎందుకు అవుతుంది? tan of 90 plus 20 అయినప్పుడు 90 plus 20 odd function. It will become cot, right? So how you can subtract tan from cot? 1 minus p square by 2p, sir. Very good. 1 minus p square by 2p is the correct answer. Let's try to solve. So it will become what? Minus tan 20. Very good. Minus tan 20 because it is the second quadrant. So even function. Next, minus, it is again minus cot 20. Yes or no? Because 90 plus 20, it will become tan is negative, right, in the second quadrant. Yes, sir. Divided by 1 plus minus tan 20, and it is minus cot 20. Substitute the values. So minus tan 20 means minus p. Then here plus 1 by p, because cot 20 is 1 by p, right? Divided by 1 plus, here it is minus p into minus 1 by p. Right? So here pp will get cancelled. Minus minus will get become plus. So if you see the numerator, it will become minus p square plus 1 divided by p whole divided by here 1 plus 1, it will come 2. So if you reframe it, 1 minus p square by 2p. Clear? Yes, sir. You can see here how it is done. Done? Clear? Sir. So before going to the next question, I just want to inform one formula. Tan of pi by 4 plus theta, tan of pi by 4 minus theta. So tan of pi by 4 plus theta, if you expand using tan of a plus b, what will become? Tan a plus tan b. Tan a means what? Tan 45. 1 1 plus tan b is tan theta divided by 1 minus tan a into tan b. Tan a is 1, tan b is tan theta. Tan theta. It is 1 plus tan theta by 1 minus tan theta. Here it is simply 1 minus tan theta by 1 plus tan theta. 1 plus tan 1 theta. Just remember this thing, very very important formula. ఈ చాప్టర్ నుంచి ఈ మోడల్లో ఎక్కువ సార్లు క్వశ్చన్ వస్తుంది. Now just substitute in the place of tan theta as sin by cos. 1 plus sin theta by cos theta divided by 1 minus sin theta by cos theta. So if you take the cos theta as LCM, it will become cos theta plus sin theta divided by cos theta minus sin theta. So both sides ఇక్కడ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ లో కాస్టా will get cancel అవుతుంది. సో సేమ్ కేస్ ఇలా ఎక్కడ ఏమొస్తుంది? cos theta minus sin theta divided by cos theta plus sin theta. చూడనా ఇక్కడ
pi by 4 plus theta అంటే న్యూమరేటర్ ప్లస్ వస్తుంది, డినామినేటర్ లో మైనస్ వస్తుంది. సిమిలర్లీ హియర్ యాజ్ వెల్, ఇక్కడ కూడా మనకి ప్లస్ వస్తుంది న్యూమరేటర్ లో. సో ఇక్కడ చూడండి మైనస్ వచ్చింది, న్యూమరేటర్ లో మైనస్ వస్తుంది, డినామినేటర్ లో ప్లస్ వస్తుంది, అంతే తేడా. క్లియర్? ఈ ఫార్ములా గుర్తుండాలి చాలా. tan of pi by 4 plus theta, tan of 45 plus theta అన్నా కానీ సేమేనా, రైట్? సో నౌ జస్ట్ ట్రై టు సీ దిస్ క్వశ్చన్. tan theta is equal to cos 29 plus sin 29 divided by cos 29 minus tan 29. Then theta is equal to. So what is this formula? Cos 29 plus means cos theta plus sin theta by cos theta minus sin theta, which is tan of pi by 4 plus theta, right? Yes, sir. So that is 45 plus 29. It will come here. Theta asking, theta will come 74 degrees. Nana. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Now just try to solve this question. Tan theta is equal to cos alpha minus sin alpha by cos alpha plus sin alpha. Then they are asking theta plus alpha. ఇక్కడ theta అడగలేదు మిమ్మల్ని, theta plus alpha అడిగాడు. సో ఒకసారి మీరు చూస్తే ఇదేమవుతుంది, tan of pi by 4 minus alpha. Clear? This one is what? Tan theta. So tan theta is equal to tan of pi by 4 minus alpha. Theta is equal to ఎంతమా? Pi by Pi by 4. 5 by minus 4 alpha. minus alpha. If you take this minus alpha to that side, it will become what? Theta plus alpha will become 5 pi by 4. 4. Your answer is pi by 4. Simple. Now just try to solve this question. Sin theta, sin of theta plus alpha is equal to cos of theta plus alpha. Then theta is equal to sin tan theta is equal to. Yes. How we can solve this question? Just take this cos to this side. One hint I am giving. So it will become tan of theta plus alpha will become 1, right? Yes, sir. So 1 ni tan 45 రాసుకోండి. Now proceed. Theta plus alpha will become 45. Theta will 45. become 45 minus alpha. 45 minus 4 minus alpha. alpha. So 45 minus alpha answer లో ఉంటే పెట్టండి, లేకపోతే మళ్ళీ ఎక్స్పాండ్ చేయండి using tan of pi by 4 minus alpha. That is 1 minus tan alpha by 1 plus tan alpha, or cos theta minus cos alpha minus sin alpha by cos alpha plus sin alpha. So your answer is tan of 45 minus alpha. Simple గా ఇక్కడ ఉన్న cos net side తెస్తే గిన it will become tan of theta plus alpha will become tan 45. So simple గా theta plus alpha ఏమవుతుంది, 45 అవుతుంది, theta ఏమవుతుంది 45 minus alpha. They are asking tan theta, so that's why tan theta will come tan of 45 minus alpha. So if you expand this tan of pi by 4 minus alpha, it will become 1 minus tan alpha by 1 plus tan alpha. Clear? Yes, sir. Now just try to solve this thing. Tan of 45 plus alpha plus tan of 45 minus alpha divided by cut of 45 plus alpha plus cut of 45 minus alpha. Here it is very simple. You can do this question in 2 ways. 1, sir. Very good. 1 is the correct answer. Just convert this below tan to cot to tan nana. Denominator లో ఉన్న cot ని tan లేక మార్చండి. 90 minus something రాసుకొని. ఎందుకంటే మీరు ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో సైన్స్ ఏం చేంజ్ అవ్వవు కాబట్టి, సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు కన్వర్ట్. సో కన్వర్ట్ చేయండి. So if you convert this denominator into denominator as this tan, then it is simply equal to the numerator. If you see, cut off 45 plus alpha nenu cut off 90 minus 45 minus alpha raskunnanu. So if you do 90 minus 45, that is 45 minus into minus plus, simply it is 45 plus alpha only. Then here cut off 90 minus 45 plus alpha, 90 minus 45 45 అవుతుంది, plus into minus minus అవుతుంది, right? So cut off 90 minus theta, first quadrant,
Odd function, it will become tan 45 minus alpha plus tan 45 plus alpha. Both are same. So it is cancelled. Right? So in another way, మీరు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు అంటే ఇంకా యూ కెన్ పుట్ ఆల్ఫా యాజ్ సమ్ యాంగిల్ నాన్న. లెట్ us సపోజ్ సింప్లీ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనుకోండి. ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనుకోండి. ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ tan 45 ప్లస్ tan 45 బై cot 45 ప్లస్ cot 45. వాట్ విల్ కమ్? 1 ప్లస్ 1 బై 1 ప్లస్ 1. ఇట్ ఈస్ సింప్లీ 2 బై 2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 రైట్. ఇది కూడా మీకు ఇప్పుడు మీరు 30 తీసుకున్నారనుకోండి, ఇక్కడ 45 ప్లస్ 30 ఏమవుతుంది? 75 అవుతుంది. మళ్ళీ tan 75 ఫైండ్ చేయాలంటే కన్నా మళ్ళీ ఇంకో ఫార్ములా ఇచ్చాలి. అవద్దు, 30 వద్దు. నెక్స్ట్ 45 తీసుకున్నారనుకోండి, 45 తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? 45 ప్లస్ 45 90, tan 90 ఇన్ఫినిటీ, వీ కాంట్ ఫైండ్ రైట్. సో అట్లా కొన్నిటికి మాత్రమే ఇది ఎగ్జామ్షన్. సో కొన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా. ఇక్కడ చూడండి, ఆల్ఫా ఈక్వల్ 0 పెట్టుకున్నారంటే సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది రైట్. సో 2 బై 2 వచ్చేసి క్యాన్సిల్ అయిపోతే 1 ఉంటుంది అనమాట. క్లియర్? Yes. Now try to solve this thing. Tan A plus tan B divided by tan of A plus B plus tan A minus tan B divided by tan of A minus B. So just expand the denominator part, that is using tan of A plus B formula. Two, sir. 2. Let's check. Yes, 2 is the correct answer. Numerator tan A plus tan B. What the denominator will become? Tan B divided by tan of A plus B ఏమవుతుంది? Tan A Tan A, plus tan B tan B divided by 1 minus 1 tan A tan B. tan B. Right? So these two will get cancelled here. Similarly here as well, tan A minus tan B divided by here tan of A minus B will become tan A minus tan B divided by 1 plus tan A tan B. Right? So these two will get cancelled. So this is 1 by something by 1 by 1 by means it will come, it goes to the numerator, right? So your answer simply will become 1 minus tan A tan B plus 1 plus tan A tan B. Here plus minus tan A tan B plus tan A tan B will get cancelled. 1 plus 1 is 2 nana. Now try to solve the next question. Tan of pi by 4 plus theta, tan of 3 pi by 4 plus theta. So एक simple trick ikkada, దీన్ని 3 pi by 4 అంటే ఎంత? 145. 90 plus pi by 4 plus theta రాసుకోండి. Simple hint. 1, sir. 1. Can you check again? It is tan of 90 plus theta, second quadrant, tan will become negative. Yes, sir. What is the answer? Minus 1, sir. Minus 1. Very good. If you simply write this as pi by 2 plus something, so tan of 90 plus theta, second quadrant, it will come odd function. It will come minus cot of pi by 4 plus theta. So tan theta into cot theta will become 1, right? So here it is minus there. ఇంతే క్వశ్చన్స్, ఇంత మించి పెద్దవి ఏం రావు. జస్ట్ సింపుల్ ట్రిక్ అప్లై చేయాలి అక్కడ. క్లియర్? Yes, Now sir. try to solve this question. Sin square 52.5 degrees minus sin square 22.5 degrees. Sin square A minus sin square B. That is sin of A plus B into sin of A minus B nana.
Sin of a plus b into sin of a minus b will become sin square a minus sin square b. Tell me what is the answer you are getting? Root 3 by 2 root 3, sir. Root 3 by 2 root 2, no. So sin of a plus b ఏమవుతుంది? Sin of 52 Sin and half 7, plus 75. sin Sin 75? 75, Yes. sin Into 30. sin 30. So sin 75 is what? Sir, root 3 minus 1 by 2 root 2. Root 3 plus 1 by 2 root 2. Yes, sir. Right? Root 3 plus 1 by root 2, 2 root 2 into 1 by 2, nana. So answer will come root 3 plus 1 by 4 root 2. See here, sin 75 into sin 30. Sin 75 is root 3 plus 1 by 2 root 2. Sin 30 is 1 by 2. So just this 2 is multiplied with the denominator. It will come root 3 plus 1 by 4 root 2. Clear? Yes, sir. Now try the next question. This is your previous ECET question, 2018 and 2019 question, Nana. Tan A is equal to 1 by 2, tan B is equal to 1 by 3, then tan of A plus B is equal to. Tan A ఇచ్చాడు, tan B 1. ఇచ్చాడు, tan of A plus B ని అడిగాడు. Right? Yes. 1 is the correct answer. Tan of A plus B is equal to tan A plus tan B by 1 minus tan A tan B. If you substitute tan A as 1 by 2 and tan B as 1 by 3, it will become 5 by 6 by 5 by 6. That is 1, Nana. Clear? Yes, sir. Yes. Next question. Give me a second. One plus tan 33 into 1 plus tan 12 divided by 1 plus tan 18 into 1 plus tan 27. So all of you seen this formula? If A plus B is equal to 45, ఇది మీ డిప్లొమా అందరు చూసింటారు. Then 1 plus tan A into 1 plus tan B is equal to what, ma? 2, sir. Very good. It is 2, Nana. Right? So if you apply the same concept here, 1 plus tan 33 into 1 plus tan 12. If you add these two angles, it will come 45, right? So it is simply 2 by 2. Your answer will become 1. 1. Right? Cos square pi by 4 plus x minus sin square pi by 4 minus x. ఇక్కడ చూడనా ఏ ఫార్ములా ఇచ్చేస్తారు ఇక్కడ? Cos square a minus sin square b. That is cos of a plus b into cos of a minus b, Nana. Use that. Tell me what it is coming. Cos of a plus b ఏమవుతుంది? Pi by 4 plus x plus pi by 4 minus x. It will come pi by 2. What is cos pi by 2? 0. 0. 0 and anything, it will come 0. Yes, sir. With what is the answer? 0, sir. 0. Very good. So cos of a plus b, that is pi by 4 plus x plus pi by 4 minus x, it will become pi by 2. Cos pi by 2 is 0. 0 into cos 2x, it will become 0, Nana. Your answer is 0. This is also one of your previous ECET question. A comma b are acute angles. Tan A is equal to 5 by 12. Cos b is equal to 3 by 5. Then cos of a plus b. What is acute angle?
less than 90 degrees. Very good. So here we are talking about right angle triangle. One angle is 90 degrees, right? So then they are saying about two other angles, that is A and B. So those are acute angles which are less than 90. 90 degrees. సో ఇక్కడ B అనేది ఇక్కడ కాదనమాట. మేబీ ఇట్ ఈస్ సమ్ C. సో యూ హ్యావ్ tan A దెన్ cos B. సో cos of A plus B ఫార్ములా రాయండి, ఏమవుతుంది? cos of A plus B cos A cos B మైనస్ sin A sin B. సో ఇక్కడ నుంచి మీరు sin A ని cos A ని ఫైండ్ చేయండి. ఇఫ్ యూ ఫార్మ్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ 5/12 opposite by adjacent. So from that sin A will become what? 5/13. Very good. 5/13. cos A ఏమవుతుంది? 12/13. 1/13. 12/13. So from that, try to calculate the sin B. It is 4/5. 4/5. Now apply the formula and tell me the answer. Already cos B ఇచ్చారు ఇక్కడ. Six 16/65. Yes, 16/65 is the correct answer. Clear this question? Yes, sir. Now let's try this question as your home task, that is tan of pi/4 plus theta plus tan of pi/4 minus theta is equal to 3. Then tan square pi/4 plus theta plus tan square pi/4 minus theta. So both sides to whole square చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. Now try to solve this question. Tan theta plus cot theta is equal to 3. Then tan power 4 theta plus cot power 4 theta is equal to. So what you can do? Squaring on both sides, what will become? Tan square theta plus cot square theta plus 2 into tan into cot, right? That is 2 is equal to 9, right? So send this 2 to that side, it will come 9 minus 2 7. So again do squaring on both sides, it will come tan power 4 theta plus cot power 4 theta plus 2 into tan square into cot square, it will come 1. It is 49. So now take this 2 to this side, it will come 47. You can see here. Clear?